Hola, muy buenas a todos, gentecilla. Vamos a darle hoy a Vermintide. Perdón, Vermintide no, a Vampire, que diga. Bueno, os voy a comentar, ¿vale? Esta era la partida que empezamos, ¿vale? Que empezamos ayer. No me quedé del todo con el cheat de este juego. Ya sé jugar, ¿vale? He estado jugando básicamente desde ayer hasta por la noche hasta por la mañana, hasta mediodía y hasta ahora. Ya habéis visto el 19, 14. Y he estado dándole mucha caña. He estado haciendo misiones secundarias, no es de mucha importancia, ¿vale? Y me he quitado todas las cosas que no importa tanto a la historia principal. Vamos a jugar con mi partida, ¿vale? Y os explico cosillas. Que está escuchando aquí el violín y me está volviendo loco. Y bueno, os voy a explicar cosillas. Este juego tiene un sistema de guardado que no me gusta nada. Pero nada, no me gusta. Es que no me gusta. Es un sistema de guardado automático que está como oculto. Tendrás que encontrar tú dónde está el sabe y tal. Y de esa forma puedes hacer una copia a lo que viene siendo al sabe. Y es un archivo de seguridad. Eso así como lo he hecho yo. ¿Vale? Pasándome un poco. Cometí un error en la primera partida que era dormir. Dormí otra vez seguía. Y me salté una misión principal. Que básicamente era ir a lo diré. La morgue antigua. ¿Vale? Fui para allá. Había otro vampiro. Buenas, Argy. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Fui a la morgue, ¿vale? Es que os resumo esto porque realmente esto al final, aunque era una misión principal, era muy resumen. Era muy relleno. Era ir a la morgue, ver... teníamos que recoger unos medicamentos y volver y dárselo a la gente. Pues nada, pues estoy dándole a este juegazo. Estamos muy bien. Y le he estado dando caña a este juego fuera de stream para que no se comiera a la gente tantos extras. ¿Y tú qué tal, Archie? ¿Cómo estamos? Esto lo hemos visto, ¿vale? Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship.
very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Bing, bing, bing. ¿Y qué tal la siesta, Argy? ¿Qué tal ha ido? ¿Ha descansado bien? Por cierto, esto, las misiones secundarias las voy a hacer fuera, ¿vale? O sea, no pasan así. ¿Ves? Todas estas misiones las he estado haciendo, que ya, estos son misiones secundarias, ¿vale? Y es muy importante que vayamos recuperando la salud a todos los ciudadanos que veamos. He estado comprándole al este. Y en la morgue. De hecho, aún sigo muy dormida. Pero no se duerma, hombre. Y bueno, le puedes comprar los medicamentos a este hombre. Y yendo a la morgue antigua. Cada día cuando tú te acuestas, reponen todas las cajas de todos los sitios. ¿Ves? Esta caja la había recogido. Es lo bueno, que puede farmear. Que no se duerma, Argy, no se duerma. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Y qué cara de mala leche tiene la chavala. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. Pero mírame a mí. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. Sí, You must have es de countless vampiro. questions, but our rather urgent matter first. Y Swansea esta has que explained. My cover, if you prefer, has been compromised. y estamos en la época donde estaba la gripe española. Básicamente estaba muriendo mucha gente por la gripe. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist.
My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Y bueno, somos un médico que recientemente hemos sido abrazados por un vampiro desconocido y no sabemos nada de lo que viene siendo esta raza de los vampiros. Además tiene su propio forma de ellos llamarse Gold. Los Gold son como los esclavos de los vampiros. Aquí le llaman Skal. No sé por qué, pero le llaman Skal. Somos como los sirvientes zombies de los vampiros. Pero vamos, tiene mucho. Es muy interesante porque es como siempre se ha dicho de que como la lengua siempre va evolucionando, a lo mejor los vampiros eran tan antiguos que ellos mismos tenían como su propia forma de hablar de su propia raza. Y nosotros, pues, como que la explicación de por qué se han ido cambiando es por el largo tiempo que ha pasado. Y bueno, somos un médico, ¿vale? Muy famoso, que estamos con nuestro estudio siempre era lo que viene siendo el estudio de la sangre, para poder curar muchas enfermedades a través de la sangre. Y recientemente hemos sido abrazados por un vampiro, no se sabe quién, y estamos buscando respuestas. Buenas, Robert, ¿qué tal? Estamos buscando respuestas. Y este hombre, el que era el director de este hospital, nos ofreció ayuda. O sea, en plan, dijo: yo conozco muy bien cómo funcionan los vampiros. Yo te voy a enseñar un poco de esta raza, pero tú me ayudas a mí. Y, ¿sabes? Mutuo trato. Nos ayudamos mutuamente. Y esta chavala es una vampira que nos ayudó en el último encuentro contra un enemigo. Y parece ser que parece que es buena. Yo todavía no lo sé, pero parece que es buena. Hay otros vampiros que se dedican básicamente a asesinar, y hay una plaga de ghoul por la ciudad, y hay que saber quién está propagando además de la gripe, que ya es destructiva. Está básicamente toda la ciudad infestada de ghoul. Bien, ratito bajando a la perruna. Y bien, ¿cómo va la semana? Pues le he dado a este juego que me lo han recomendado. Por cierto, yo no entiendo una cosa. Se pausa el juego cuando pasa mucho tiempo sin darle ninguna elección. No sé por qué. No sé si es que el juego tiene un sistema de avanzar y que llega a un punto en el que amanece, pero a mí nunca me ha llegado a amanecer. Lo que pasa es que el juego es lento, sí, es muy lento. Es verdad, eso sí es verdad. Es que como tiene ese sistema de RPG, de hablar con los NPC, hacer sus misiones y tal, ese sistema es muy lento. Ojo, que no digo que sea malo, es lento. Y voy a intentar evitar eso, lo que viene siendo las misiones secundarias y tal, y me lo voy a hacer yo por mí mismo. Y nosotros vamos a ver la historia principal, ¿vale? Para que no sea tan tedioso la historia, voy a hacer exactamente lo mismo como el Mutant Year 0. Me lo paso la secundaria, todo lo que pueda, por las mañanas, que me está gustando. Si no, no lo haría, sinceramente. Si no, me iría directamente a la misión principal y me pasaría el juego y diría, uno menos. Pero me está gustando, aunque el combate es muy mejorable. Porque muchas veces una cosa que yo veo regular. Sí, son de Life is Strange. Sí, exacto. Es de la misma compañía. O sea, no es un AAA, Este juego no es AAA. Este salió, creo que AA. O sea, no tenía tanto presupuesto para AAA.
Es que el juego que destacó al final la compañía, que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Fue por el Life is Strange. No este juego. Aunque este juego es muy bueno, pero es eso. Hubo otro juego que lo pisaron de fama y no salió, no destacó tanto. A ver, una causa de Have un any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Venga, que vaya muy bien, Robert. Y gracias por pasarte. Que hay que hacer recados y tal. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. ¿Es cosa mía o me está intentando manipular? Puede ser cosa mía, ¿eh? Perfectamente. Porque, tío, o sea,
¿Yo qué poder tengo para hacer las cosas? Porque me refiero en plan, si ella es una vampira como yo, y encima más experimentada, ¿por qué necesita a alguien como yo? Soy un chivo expiatorio, seguramente. Es que me da a mí la sensación, no sé. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Madre mía. Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Está completamente sana. Y está aquí. Yo, tío, en serio. ¿Tiene más cuentos? Pero cuento, ¿eh? Madre mía, mira. No tiene nada. No le falta ni sangre ni nada. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Qué tía. Pero... ¿What? ¿What? Encuentra a la enfermera... Vale. A ver si lo encuentro. Es que es otra cosa. Madre mía. Por cierto, le di tratamiento a este hombre, que quiero saber si está mejor. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get... I'm alright. Good evening, Mr. I'm okay. Your
medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. How? So I'm sure. not really. I see. Yes, maybe. But I don't want to. Tell me about I it. don't want to talk. I have to go. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening. Have you heard? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Goodbye, Mrs. Pues ya está. Venga, I'm adiós. Don't waste your time with me. Una nota. Parte incompleta. Siento no haberos escrito antes, pero tan solo trasladar esa palabra al maldito papel me produce un dolor insoportable. No os preocupéis, papá abandonará el hospital en cuanto los médicos le curen el brazo. Mientras tanto, si necesita cualquier cosa, y al señor Chanwick a la obra y decirle que soy los hijos de Harvey Fielding. ¿Os acordáis de Robert Chanwick? Ese hombre enorme con bigote que ayudó a arreglar las puertas de casa la primavera pasada. Id a verlo y pedirle algunos chelines. No os pondrá ninguna pega. Siento no poder trabajar por el momento, pero ya me inventaré algo en cuanto salga de aquí. No os preocupéis. Todo irá bien en cuanto papá recupere la fuerza del brazo. En cuanto los médicos me curen el brazo, yo... Ay, que me ahogo. Doctor, ayúdame. A ver, aquí hay alguien. Está aquí escondida, ¿eh? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Bien, lo he hecho bien. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. No. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree.
If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, nurse. Madre mía, chaval. A esas malas pécoras, Dios. Y le estaba diciendo incluso que no se lo lleva ni el infierno. Es que claro, por todas las cosas que le dice, que básicamente dice a todas las enfermeras que son unas fulanas. Madre mía, chaval. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Vale. Do you know if any of the hospital staff... The people who work here all come from very... No, no le voy a echar nada en cara. Call me if you need assistance. Este tío es un hijo de puta. Miss, please, I feel sick. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. ¡Mira que se va! ¡Golfo! Pues sí, ese era el que... Ah. Venga, ahora bajaremos. Habrá muchísimos vampiros, pero eso sí, al tío no lo habrán atacado. Porque no lo van a atacar a él, ¿verdad? Solamente me lo atacan a mí. He's locked the door behind him. Es un atajo. I need to find another way to follow him. Bueno, uno ya se ha muerto. He escuchado This man has been un savagely ruido. attacked and dragged to the floor. Vale, ya he abierto el atajo. Una tontería realmente, pero vamos.
¡Ah! ¡Que no me pegue! ¡Hala! ¿Dónde estará el que... Es que está para allá. No sé por qué. Vamos a intentar ayudarlo. Espera. ¿Qué? Un nuevo arma. ¿Cuánto de daño tiene esto? Es que a lo mejor me merece la... Hostia, vale. Sí, me merece la pena cambiar el arma. A ver. Modificar... no. Ahora. Debo salvar a ese tío, ¿eh? Si no, muere. Pero no sé dónde está. Supongo que estará por aquí. Yo lo escuchaba por la izquierda. ¡No! Con todo. Que esto era para salir para afuera. Bueno, no pasa nada. Mientras no sepa ser día, no muere el personaje. O creo yo que no se muere. A mí no me... Yo ya he rescatado varios ciudadanos que estaban por la ciudad. Y hasta que yo no dormí, no se mueren. Eso no pasa nada. Venga, voy otra vez para adentro. Hay que salvar a ese chavalín. Porque dice, me enfado con mi amigo y me meto en las catacumbas. Digo, en las catacumbas, en las alcantarillas. Bien hecho. Bien hecho, amigo. No eres tonto, pero casi. Y he muerto un par de veces, ¿eh? Si muere no pasa nada. No pasa el día ni nada de eso. Solamente te vas con un punto... te pones fuera. En una zona donde... Golpe de remo. ¿Reírse de mi sandalia? Golpe de remo. No llores más, hombre, que ya te he salvado. Vámonos. A la bien, a la van. Venga, ya está. Ya te he salvado. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember? Esto es secundario, ¿eh? No es principal. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Tiene cefalea, vale. A ver si se lo puedo curar después. Uy. La paca. Madre mía. Ya se está dedicando a gritar. ¡Muere! ¡Culebra! Oye, pues...
Encuentra al mafioso de la alcantarilla. La prohibición del dragón. Con respecto a la hermandad de Saint Paul, recomendaría a nuestros miembros ser bastante precavidos con estos autodenominados estudiosos. Cierto, muchos de ellos siempre se muestran afables y respetuosos cuando se aproxima a nosotros, pero resultaría poco inteligente para un círculo discreto como el Club Absalom hablar abiertamente acerca de nuestros objetivos, nuestros miembros o nuestras tradiciones. También desearía recordar a nuestros estimados miembros de la hermandad en sí misma es lo bastante antiguo como para tener algunas tradiciones misteriosas. Una de estas, según algunos de los informantes, podía ser ritual de la llamada prohibición del dragón. Por lo visto, en determinadas condiciones, cuando los hermanos de Saint Paul descubren a un inmortal violento o sediento de sangre, le aplica la prohibición. ¿Y en qué consiste exactamente? Lo desconocemos. ¿Existen realmente? Tampoco estoy seguro. Pero lo que sí he podido constatar es que el hecho de que siempre que un vampiro hostil o vengativo ha amenazado a Londres, desapareció sin dejar rastro en cuanto la hermandad le aplicó la prohibición. El mismísimo Feral Bassan jamás ha sido lo bastante insensato como para provocar abiertamente a la hermandad. Es una elección que todos debemos recordar. No se consideró jamás un dragón. No se consideró jamás un dragón por la hermandad. La ley de Ascalon. Bueno. Pero había dos sitios donde podías pasar. Uno era por aquí. Y otro por aquí. Ah, que no puedo pasar por aquí. Entonces es el único sitio. Hola, Olita. Buena, Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oh, Bigfoot. What sort of creature is this? Bajo Stern dice Louda comiendo unos nachos con guacamole. ¿Y usted qué tal? Meneando el palo. A matar esta bestia. Oh. Golpe de remo. Oh. Pero porque es una bestia. Oh. ¿Y por qué hace el ruido de un perro?
Dame tu sangre. Noel guión bajo Stern dice atizale. Atizale, ¡Atizale! ¡Atizale! ¿Pero por qué me grita? No me grite. ¿Yo te grito? No, ¿verdad? ¡Uy! Ay, Dios mío, pero ¿qué me da? Au. Toma, hombre, golpecito, golpecito. ¡Uy! ¿Pero qué pasó? Que no quiero mordisco. Perro malo. Hala. A dormir. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Esto es lo que ha quedado de él. ¡Ojo! Del tío que entró con el papelito. ¡Dios! No me vea, Dios. La comió. Es que ¿para qué se baja la alcantarilla después habiendo tantos vampiros? ¿En serio? Si estás enfermo y no tienes dinero, sea quien sea, venga de donde venga, ven a ver a Dorothea para recibir ayuda. No es ningún engaño. Gratis. No hacemos preguntas. Busca la casa de Datrio Petricus y entrega este cupón. Está hablando en francés, ¿no? Es lo mismo, pero en francés. Creo yo, ¿no? Noel, tú que sabes francés. Es lo mismo, pero en francés, ¿no? No sé si todavía estás por aquí. En la última frase pone cupón. O sea, yo supongo que sí. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her.
Pero, tío, es que mira, se ha comido toda la carne, ¿eh? Y se le ve la raja del culo. Ya, por ejemplo, si podéis observar, ya se puede... Es que incluso había hecho mal, en la primera partida que me hice, lo había hecho mal subiéndome ciertas cosas. Hay cosas más prioritarias, como por ejemplo lo de morder y absorber más cantidad de sangre, que por ejemplo vida o más daño en las habilidades. Porque de nada te sirve que le pongas más daño a las habilidades si no puedes lanzarlas porque no tengan sangre. Le puse, creo que fue uno en vida y otro en resistencia. Por eso tenía un poquito más. El que no he subido es la cantidad de sangre. Eso no lo he subido, porque es una tontería. A ver. Tengo que ir aquí. Vale, DSPR, que vaya muy bien. Vale, no hace falta ir por aquí, pero vamos, puedo... puedo cargármelo. Para aquí sí quiero ir. Psst. ¡Me están disparando! ¡No! Me cago en todo. Ay, tío. Vale, es más para adelante ahora. Vale.
Que no sé si enfrentarme a eso o a estos de abajo. ¡Eh! Te tengo del PC, Casu. Que me encantó la historia. Pero te decepciona al final. Pero tiene 4 finales, ¿eh? ¿Qué final hiciste? ¿O hiciste todo? Ah, el jefe final. Vale. Ding. Hostia, pues no tengo el agua aquí. Ahora vengo. A ver. Bueno, pues ya veré cómo es el jefe. Yo todavía le estoy dando caña. Cuando no estoy en directo, estoy dándole caña a las misiones secundarias. Por ahora no he visto ninguna misión secundaria que yo diga, wow, gente, os lo tengo que enseñar. Son un poco chorradas. En plan, por ejemplo, se me ha caído la cartera en el callejón. ¿Puedes ir a recogerme la cartera? Voy al callejón. Hay unos gold. Aunque aquí se llama snack. O sack. Los mata. Le devuelve la cartera. Gracias. Tiene una foto de mi querida esposa. Pero nada, es que no... No sé, no... Sí, es una secundaria, literal. Creías que no. ¡No! ¿Por qué? Porque... ¿Por qué estoy siendo cabrón? Yo no probé la sangre. O sea, tú te... Pero es que en la guía no... Sefiro, no pasa nada si empiezas a chupar sangre de los enemigos, ¿eh? Por lo que yo leí en la guía, solamente te cambia el final si tú matas inocentes. O sea, si tú absorbes la sangre de inocentes, por ejemplo, la gente del hospital, que tú absorbes sangre ahí y las matas, entonces ahí sí hay cambio supuestamente en el final. Es lo que yo leí en la guía. No sé. Es que si no, ¿qué estaríamos? ¿Pegando golpes y ya está? No sé. Una cartera. Por cierto, que aproveche la cenica. Sí, sí. Hostia, otra bestia, mira. Pero bueno. Oye, ¿qué pasa si me lo traigo a este bicho allí? ¿Se atacarán mutuamente? ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo va contra mí? ¿Vosotros no erais cazadores de vampiros? ¡Ah!
Que no he recargado. Tío. Me va a matar por al final hacerlo tonto. Con que te queda hasta aquí, ¿eh? Mira ese, corriendo a la pared. Pero ¿por qué? Ah, vale, que es un go, ¿no? Quita del medio, anda. Lo ven ellos y no hacen nada. ¡Au! Y me da, tío. Pero bueno. ¡Ay, que me he quedado pillado aquí! ¿Pero por qué te quedas tan pillado? Pero tío, ¿por qué se queda tan pillado? Bueno, pues ahí tenéis otra muerte. Miren que no es tan difícil. Lo que pasa es que muchas veces como que se traba a hacer los esquives. No sé por qué. Os puedo enseñar los controles perfectamente, ¿eh? Y muchas veces no hace los esquives cuando le estoy dando el botón. No sé por qué lo hace. Pero bueno, una muerte más. Menos mal que no estoy haciendo contadores, que si no, me quedo aquí. Pero ve, no pasamos al día siguiente. Me cago en todo. Quita en medio. Pero ve, ¿por qué cuando le estoy dando golpes como que se hace inmune los enemigos? No lo veo. Mira, ¿ves? No puedo pegarle un segundo golpe. Me ha pasado muchas veces en el juego que no entiendo. Como que tiene unas pausas de inmune los enemigos que no me parece normal. ¿Qué pasa? ¿Son inmortales? Cuando se les golpea.
ya de aquí, hombre. Golpe de remo. Por lo menos no tiene ninguna consecuencia cuando te mata. Eso es lo bueno. Pero la cosa es, teniendo esta gente al lado, ¿no la ataca este bicho que está aquí? Es que tengo curiosidad si entre ellos se pelean. O solamente me pegan todos a mí. Ah, pues no, sí. Sí se pelean. Oh. Vale, entonces sí es realista. Vale. Entonces sí puedo. Sí puedo hacer que se peleen. Vale. Vale, eso sí me parece más realista. Porque esta gente son supuestamente cazadores de vampiros. O defensores, mejor dicho, de... A ver, ven para acá. Ven para acá, sí. Au. Sí, que le pueden, ¿eh? Que le pueden. Ay, y se da la vuelta. ¡Hala! Mordisquito. Au. Bueno. Mordisquito. Vale, ya está muerto. Me faltan los... No, los dos de abajo están muertos. Es verdad. ¿Aquí? ¿Es por aquí? Pero no me deja pasar.
Toque de queda. Advertencia sanitaria oficial. Las campanas de la iglesia replicarán a las 9. Para dar comienzo el toque de queda. Ningún ciudadano que circule por la calle libremente a esas horas hasta las 5 de la mañana. Hasta nuevo aviso. Se implementaron un toque de queda toda la ciudad. Es imperativo llevar una máscara para prevenir la propagación de la infección. Si los miembros de su unidad o familia enferma, comuníquelo de inmediato a las autoridades. Total, van a venir a cazaros. It's locked. Vale, tiene que ser por aquí. No me deja hacer dash. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Por cierto, un momento que quiero ver un momento una cosilla. Vale. Dale. A ver. Vaya. Oh, quería abrir la papelera. Espera un momento. Que por ahora vamos bien y quiero hacer esto. Ya está. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. You've wasted your life away. Pero a quién he disparado, si no. The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help. Bien, lo he hecho I bien. said sod off. Go find yourself another guide. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Era una misión secundaria, pero vamos, da igual. Goodbye, young man. Está agotado. Vale. What? Shooting a boy in the middle of a street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man.
Tiene que haberle dado la nota a este hombre, pero bueno, no pasa nada. And no one can help me. Not even you. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife. Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Que también tiene migraña. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Vale, le he dado una respuesta correcta. A gun? A ver si me acuerdo. I won't end up another drug war. Not me. ¿Dónde está el refugio? I cannot enter. Pero... ¿para qué he venido aquí entonces? ¿Tiene algo en especial este sitio? ¿O no parece? Está al otro lado de la calle, el refugio. ¿Está bien, caballero? Se está echando la siesta con los ojos abiertos. Este también. Otro. No quería entrar aquí. O sea que, a ver, sí quería, pero no. Quería entrar, pero no sabía si era un cambio de escenario. Bueno. Este distrito está grave. Otro anillo.
Otra anillo más. Madre mía, ¿cuántos anillos? Ah, que es un nuevo escondite. Vale. No me quiero tumbar porque si no pasa un día. Vale, eso me falta la siguiente. No puedo hacer migraña, ¿no? Bronquitis, resfriado. No puedo. La migraña es otro más. Mejorar arma, puedes mejorar tu arma a un nuevo nivel con los componentes necesarios. Inflige más daño. Es que no me interesa esto, tío. Esto no me interesa. Aunque son... Aturdimiento aumentado. Y este reduce el consumo de energía. Venga, sí. Eso está mejor. Lo que yo no sé si... Esto yo creo que no puedo ponérselo. Ah, pues sí, se lo pones aquí. Uno más abajo. Aumenta el daño infligido un 10%. Suma 3 puntos de aturdimiento a acertar a un objetivo con un arma. No entiendo. Bueno, ponerle más aturdimiento. Es que si pone O, que eso quiere decir que lo sustituye, supongo yo. Tengo todas estas cosas para reciclar. Pero vamos, por ahora no las quiero reciclar. A ver. Its effectiveness has been proven by many. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed.
Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Todo esto me interesa. Esto no sé qué es. Para obtener no lo voy a comprar. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now, goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Tiene bronquitis. Maybe it's time to see if this Christina is still working nearby. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. O sea,
Tío, te salvo la vida. Luego gratis. Y vienes tú a decir, oye, pues esto puedo sacar tajada. ¿Tú qué? ¿De qué vas? I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swambra shit. What is your business? I offer fair lodgings for a modest price to the poor. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Madre mía. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Goodbye. Madre mía, chaval. Qué gentuza, tío. ¿Eh? Tiene bronquitis. ¿Y cómo entro yo ahí, tío? Darius Petricus. Vale. Vale, no es aquí, el callejón. A ver si puedo hacerlo. Que una cosa es poder hacerlo. No me gusta esta casa porque tienes que meterte en una estancia. Me gusta que esté la casa en la misma estancia del mapa. Porque si no estaríamos aquí cargando una y otra vez. Pero seguramente lo habrán hecho porque será algo de historia, yo qué sé. Supongo yo. A ver. Tiene suficiente ingrediente para elaborar un tratamiento o suero. Bronquitis. Vale. Hoy me encontraba esto. Nada. Adicción por la sangre. Los vampiros beben sangre. Honestamente, este podría ser un rasgo más distintivo de la siniestra peculiaridad de su condición, pero para mí no se trata de una característica más importante de su dieta. Lo que siempre me ha fascinado desde que comencé
a estudiarlo es la imperiosa necesidad de sangre que parece soportar. La desea más que nada, y ese deseo de poder llevarlo al extremo, incluso de desenmascararse, y cuando la beben, parece experimentar un breve trance, una epifanía. A ver, una epifanía estática, tal como me la describió un elemento esencial, perdón, tal como me la describió una vez un vulco al que entrevisté en Moscú. Estoy convencido de que esto constituye un elemento esencial para comprender la naturaleza y la condición de los vampiros. No beben sangre para sustantarse, sino para extasiarse. Todos los vampiros son adictos a la sangre, sin excepción. Forma parte de su naturaleza, y aquellos inmortales que se niegan a someterse por su apetito gracias a su fuerza de voluntad, jamás superan su adicción. Bueno. Este es un cambio de escenario, y este no es una puerta. Y este tampoco es una puerta. No sé dónde llevará esto. ¿Te imaginas que nos lleva al recinto dentro? No creo. Bueno. ¿Dónde estoy? It's locked, all right. Se abre desde el otro lado. Vale. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the swamp. You distribute flowers in this. Seems to get uglier every year. Maybe it's time to see if There's no one in. still working. Sí, alguien. I cannot enter. Se abre desde el otro lado. When science fails you, Me salió del distrito, sí. No sé, voy a mirarlo. A ver qué pasa.
Que solamente dos entradas, pero... tío, no sé qué es lo que quiere que haga. There's nobody here. No puedo subir ahí arriba. ¿Qué hago? Mr. Bates. Evening, Doctor. Goodbye, Mr. Bates. ¿Qué digo? ¿Qué hace este tío llamando a la puerta? A ver. Si voy por arriba... Es que no hay forma. A no ser que sea por unas alcantarillas o yo qué sé. Vamos a ver si es por una alcantarilla. No sé, tío. Put an end to you! Madre mía. No sé, tío. Es que estoy yendo para atrás. Best stay back! Die, vermin! Wait! Kill it! See them fancy clothes? This one's a top! Oh. He's dead! That's what you do with leeches. Por aquí no se puede pasar. Es que no sé. It's locked, all right. Se ve por el otro lado. Área de cuarentena. Ay, menos mal que en el cubo de basura hay barras de plomo. Otras barras de plomo. A ver, voy a quedar aquí un rato. Es que está llamando a la puerta, llamando a la puerta, llamando a la puerta. Y no está haciendo nada más. Llamando a la puerta. Llamando a la puerta otra vez.
Llamando a la puerta otra vez. Que no sé. Llamando a la puerta otra vez. Escucha escondida, investiga las acciones del ciudadano. Es que no sé. A ver. Venga. Me pongo el modo visión. Vale. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. O sea, tenía que darle a la A. Estupendo. This district seems to get uglier. A ver. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett. You know the game. You pay for peace of mind. Para mí estos dos tíos son desconocidos. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Bueno, esto lo puedo hacer después. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. Dios, qué fuerte, ¿no? Ya diciendo el apocalipsis. You are much more lost than I thought, my son. What do you mean? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Venga, vamos a hacerle que le escucho, pero... Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning. Sí, ¿no? What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Exacto, el fuego purificador. A quemarlos a todos. Hay que quemarnos. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences,
And most of them can't see the plague. Quite a judgment. But you are seeking answer. I am. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Have you any friend? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Madre mía, tío. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Pero, en serio, tío, la ha mandado a la muerte. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. ¿Qué tío? ¿Por qué no vas tú, eh? Estás sano. Do you know Nurse? I don't like the liberal idea. Why do you hate Nurse? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ah. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. No había escuchado I have heard enough. Encuentra a Clayton. Es que no. Este es Clayton. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. Pues sí, este es Clayton. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Pues sí. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories.
Have you any idea? I've had to run and hide more than once from frenzied mob. I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Miss. Vale, ahora hay que hablar con Richard. Y encontrar el buzón. También. Un pequeño ramo de cupón. Las flores. It's locked. A ver, ¿cómo paso por aquí? Vale, hay dos formas de entrar, ¿no? Por cierto, no lo he visto todavía, la carta. ¿Qué tiene esta por esta calle, tío? ¿Quién está aquí? Aquí está, mis queridos hijos. Siento mucho no haber escrito en los últimos meses. La situación de Londres es complicada. Soy consciente de que puede parecer egoísta y absurdo, pero vosotros, hijos míos, aún vivís en un país consumido por la guerra. Aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza y contra la injusticia. A pesar de mi avanzada edad, intento estar al pie del cañón. Por eso os he escrito hoy. No volveré a Rumanía, así que es probable que no nos volvamos a ver antes de que muera. No estéis tristes, hijos míos. Ya sois mayores. Y ahora tenéis vuestros propios hijos. Ya conocéis los sacrificios
que a veces debemos hacer para que este mundo sea un lugar mejor. Y este es el sacrificio que yo debo hacer para volver a sentirme útil. Os deseo una larga vida y próspera. Perdón, una mejor. Os deseo una larga y próspera vida. Darle un beso a los pequeños de mi parte y recordad que vuestro padre os quiere. Siempre seré vuestro padre. Darius Petricus. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. No voy a hablar con más NPC, voy a ir directamente hacia la misión principal, total. Que si no voy a perder mucho tiempo. Vamos a avanzar todo lo que pueda. Y eso ya lo hago misión secundaria. ¿Esto se puede pasar por aquí? Sí, se puede pasar. Yo también. Yo también. Yo. Pero bueno. Do it. ¡Ay! ¡Que me come! ¡Ah, te como yo a ti! A ver qué te parece. ¿Para que no os gusta que os muerda? ¡Hala! No es esta puerta, ¿verdad? Es la otra. Además estoy escuchando a alguien. A ver, ¿qué hace usted aquí? No es momento de quedarse aquí en el cementerio. Oh, Camellia, the silent flower of Whitechapel. An angel made flesh, I tell you. ¿Qué estás hablando, tío? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Es poeta. Y le está hablando a las tumbas. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. ¿Qué dice? I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you,
Who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Claro, y si no hubiera estado, y me hubiera muerto con los May I golpes. ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Ah, Camellia es muda, Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles. If you say so. Such vibrant antagonism. Vivid, of course, yes. Oh yes, the poignant distress. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane. Joder, tío, es que de verdad, que tío más peñazo, tío. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Vale. Ya está. Nos vamos. I'll leave you alone, sir. Venga, sigue recitando poemas. Less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in.
Sigue recitando poemas ahí, anda, Es que no sé para qué le voy a hablar, si no, no me va a poder hablar. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I know what you're thinking. A tall stranger who... I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Tell me about Richard Nethercote. I understand he is quite fond of you, Camellia. Claro, no puede hablar. Es muda. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Goodbye then. Es que no sé qué voy a sacarle. Es que es normal. Si pudiera leer la mente. Pero no eres un vampiro que lee mente. Adiós. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Distribute flowers this hour. Doctor. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Sí. Te he robado. Venga, en tu cara te he robado. Más dinero. Venga, para mí. Por cierto, espérate. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor? It must be my lucky day. Que se la tome. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area. Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor.
but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Tell me everything. I do not... Pero ya hablabas de Camellia. Claro. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Esto ya me habla. Venga. Goodbye, Mr. Adiós. Adiós, adiós. Buenas tardes, ¿qué tal? Dejo un luquito que voy a cenar. Llevaba aquí un rato, pero andaba currando. Venga, que vaya muy bien, que aproveche la cenica. Gracias por pasarte. De entre muchos viajes, creo que el que más sorprendió fue el recorrido que las islas mediterráneas. En especial la isla Santorini. En busca de una pista de presencial de vampiros. En esa tierra bañada por el sol. El propio... Uy, tío, no me sale la palabra. Heródoto hace referencia a la isla en cuanto a su cuarto libro. Y estoy personalmente convencido de que aún son muchos los misterios por resolver en esta parte del mundo. ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que incluso hoy en día la isla de Santorini sigue siendo considerada por algunos como el lugar más infectado de vampiros del mundo? Mucho más que los Cárpatos. Y sus habitantes son considerados como especialistas en caza de vampiros. O
cricolacas, como ellos se llaman. De acuerdo con los mitos locales, los cazavampiros, no voy a nombrar esa palabra, es una persona fallecida que no se descompone y que puede presentar una T natural siempre que la alimente con sangre fresca. Ah, no, que no son cazavampiros, son vampiros. Vale, son vampiros. Así como se llaman los vampiros. No puede entrar en ninguna casa sin llamar y obtener respuesta. El ajo los ahuyenta. No se desintegra bajo el sol, pero su piel se oscurece. Puede transformarse en lobo y en otros animales. Lo que más me llamó la atención es que el mismo nombre existe, con pequeñas variaciones, desde el mar de Mediterráneo hasta los Balcanes. Los griegos lo llaman cricolacas. Los búlgaros y los macedonios lo conocen como Balkolac, mientras los serbios lo llaman Bukolac. Así es, Bukolac. Es muy parecido a Bulko, que ya conocemos, hermanos míos. Tan solo con escribir ahora esas palabras me entra escalofrío. Personalmente estoy convencido de que aquí nos enfrentamos a alguna especie de protovampiro. Puede que se trate de algún tipo de eslabón entre los vampiros modernos y las criaturas con las que precedieron. Si Dios me concede el tiempo suficiente, espero poder regresar algún día a la isla Santorini para encontrar algún indicio de esta figura ancestral y olvidada. Bebiendo de la fuente del saber. Muy bien. It's locked. No. Está abierta. Ya me puede dejar entrar todas las veces que yo quiera. No me puedo aguantar. Y voy a abrir esta puerta. Ya está abierta, Y ahora me coge un cuchillo, ¿sabes? Me lo pone en el cuello diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Te imaginas? Puede pasar, ¿eh? A ver. Carta de enfermera Crank. Querida Dorotea. Cuando leas esta carta, yo ya estaré en un barco que nos llevará a Anton y a mí de vuelta a Brasson. Inglaterra no era para nosotros, y reconozco que anhelo volver a ver las orgullosas colinas Transilvania. Tan pronto como estemos allí, te prometo que encenderé una vela en la iglesia negra y rezaré por que sobreviva a esta horrible epidemia. Sé que no aprueba esta decisión y que considera que
serás mucho más útil aquí que para nuestros camaradas exiliados en East End. Pero Anton necesita regresar a nuestra amada patria para ver el tan ansiado brote de la revolución. Es mi esposo y debo permanecer junto a él. Sé que tuvimos nuestras peleas y discusiones. Sé que te habría gustado tenerme a tu lado para ayudarte en tu clínica, pero ahora ya me marcho de Inglaterra. Ten por seguro que si me pasara algo, si te viera inmersa en un grave problema o peligro, regresaría de inmediato a Londres, con o sin Anton. Por favor, piensa en mí lo mismo que pensaré yo en ti. Afectuosamente, tu hermana Teodora. I need help. Venga. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, doctor? Eso te iba a decir. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. Eso es un tubito que se pone en el cuello. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. Aguanta. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, doctor. Yo no soy médico, pero estoy haciendo lo que creo. No. No me jodas. ¿Ha muerto? Muere sí o sí, tío. We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but...
I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Entrevista con un vampiro. ¿No has visto mío? ¿Cómo que error de la pista? ¿Qué? It's locked, all right. No sé. No sé. Informa la situación a Lady. He tirado. Oh, this one stinks already. Look out! Vicious fucker! Bloody leech! Un
buen golpe de remo lo soluciona todo. ¿A quién ha matado? O sea, en tan poco tiempo ha entrado esta gente y ha empezado a matar a gente, tío. ¿En serio, tío? Pero es que me cago en todo, tío. Qué asco de peña. ¿Ves? Está matando a los enfermos por la puta cara. Crush the leech, boys! Finishing. Pero dale. ¿Pero por qué no le doy? Mira, estoy a melee y no le doy. ¿Por qué? Au. Pero tío, me hago teletransporte para nada. Hala, a morir. Arroba cartera. No hace falta que me haya inyectado, pero bueno, da igual. Y no me puedo hacer TP, tío. Colocar... No, tengo que ir andando. Qué bien. Vamos a correr para allá. Venga. ¿He visto algo? Pues estoy perdidísimo. Madre mía, cómo surfeo, ¿eh? Mira, mira, mira. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! ¿Pero esto qué es? Crush the leech, boys! It's one of them! Doesn't like fire, does it? Hay muchos enemigos, tío. Uno menos. Ay, que me quedo bloqueado.
Otro más, venga. Pero si le doy al tap y no me lo hace. Faltas tú. Mira, ¿cómo me ha interceptado? Que no me tiene ganada. Y se murió. Y se murió. ¿Ya está? ¿Esto es lo que ofrecéis? Bueno, pues voy a empezar a avanzar. Me ha dado una maza. Pero no sé si es mejor o peor. Yo creo que es peor. Esta es la maza mía. Ah, me ha dado esta, de mano izquierda. Vale. Oye, ¿tengo que mirar algo? Ya. No, no voy a descansar. Bueno, ya sé que aquí hay un refugio, pero vamos a la misión principal. Que quiero avanzar. Sé que hay vampiros ahí, pero no. Vamos a avanzar. Que si no, no me da tiempo a progresar en la historia principal. Ah, que es verdad, que tenemos que ir abajo. They lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London. Aquí tengo Lady. Ah, vale, está ahí afuera. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo quién era. Ya me cago en la puta. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed
trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but... are you my maker? Me? Goodness no. Noel-Stern dice ya traje la cena. ¿Cómo va la cosa? Without taking precaution, and I'm no fool. Esta tía no es tan buena, que le estaban extorsionando una de las... Al parecer le estaba extorsionando una de las... de las enfermeras. Yo la he dejado libre. Prefiero no llevarla a la cárcel porque tiene razón, realmente. Ella no... A ver, está haciendo algo malo, sí es verdad. Porque está robando directamente a un rico, que es esta tía. Pero es que no lo hace porque sí, por lo que he entendido. Lo hace por el hecho de que esta tía no es buena, no es trigo limpio, y la otra necesita el dinero para básicamente hacer su propia clínica y curar a los necesitados. O sea... Esta, por lo que he visto, ahora cuando he vuelto, he visto como ese hombre estaba... O sea, la quería mucho a esta tía, ¿sabes? Diciéndole que era un ángel y tal. Y de repente abro la cortina y se ve que le estaba mordiendo la mano. O sea, que se la había cargado. Y es en plan... ¡fantástico! I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny.
If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake? I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter skull. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Dime cuánto tienes, coño. ¿Quién le otorgó la juventud eterna? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. Noel-Stern dice oye sin pasarse. Es que no me quiere decir la respuesta. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days. But all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind.
Bueno, nuestra especie y cualquiera que se interponga, porque ha matado a inocente incluso. Lo hemos visto en la clínica. En la clínica ha matado a toda la gente. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Claro. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Espérate. Voy a pasar por la ventana mejor. Que me ahorro un montonazo de escalera. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Hostia, que tenía las dos cosas, estaba muriendo por estar contagiado siendo vampiro y la gripe también. Verá tú, es que va a ser eso. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Pero, ¿qué es así? ¿Así es? Dime qué es. ¿Así es? Bueno, vamos a ver lo que dice.
Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Huh. ¿Qué dice, tío? ¿Estáis locos? But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. Y me estoy quedando flipadísimo, I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? ¿Qué pasa? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Bueno, vamos un momento para allá. Que contra más avance en la historia, después, si quiero hacer secundario o lo que sea, pero ya tengo el margen. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Que no tengo ganas de pelear, quiero ir directamente. Venga, hasta luego. Jope. Jope. Dame tu sangre. Me cago en... Ya mata. Hombre, ya. Yo quería pasar sin... Ay, he hecho el break it down. Se va para atrás. Oh, no. Hala, a dormir. My dear sister, I don't know if I have the strength. Joder, tío, tengo que ayudar a otra persona. Somebody help!
¡Ay, que me queda! ¡Que me quedo pillado! What do you want? ¡Hala! ¿Qué pasa a usted? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Adiós. ¿Ves? Eso es lo que son acontecimientos que pasan en la ciudad, que como tú no los ayudes, esos personajes ya mueren para siempre. Carnage. Is Father Whitaker's This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Esta puerta no la puedo abrir, ¿no? It's locked. Está cerrada. Ay, venga, hasta luego. Vamos por la misión principal. Pero, tío, dejó los tumbos. Eso es muy pesado. Otro más. ¿Pero qué hacéis aquí? Tantos vampiros. A ver, le he dado a esquivar. Esquivar. Venga, a dormir. Bueno, vamos a ver si puedo ir. Pero madre mía, tío, pero qué cantidad de zombies. Digo, zombies no, de vampiros. Me dice que está ahí arriba. Pero me he equivocado. Ah, no, está aquí. Sí, me he equivocado. Efectivamente. Venga. Tú estás llorando la pérdida, ¿no? Pues yo en silencio. ¡En silencio! Hombre, ya. Y vamos a ir a la misión.
Hoy tengo que pelearme más. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Discreto, discreto. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Es que la has matado tú. Es que... Has matado a tu propia hermana. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here.
Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. No me vayas a cortar rollo a ponerme más enemigos. Por favor. Que quiero ir directamente. Es que yo me imagino en plan... Ay, qué ganas tengo de ir. Y me cortan el rollo. Este es otro escondite. No hay un cofre ni nada. Ah, bola, ya está. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Not a safe place right now, sir. Stay back. Porque... ¡Ah! Tienen cruce. No, venga para acá. No. Go on, back to the shadows. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Vamos a coger las cositas y avanzamos. Sí que me dejan. A no ser que venga otra vez el grandullón a amenazarme. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child?
You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've made myself perfectly clear. This is a private matter. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Que vamos por el camino de la... ¿El camino del perdón o el camino de la justicia? Perdón, justicia. O sea, ella no me va a perdonar porque ya está muerta. Pero no me lo perdonaré yo. Pero... Perdón, vale. Sí, es que estaba entre perdón y justicia. Pero es que tampoco quiero parecer que esta justicia sea una venganza. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. ¿Qué pasa? Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Steady, boys! We've got one of them here! Pero que voy a prender. No, dale para atrás. Marcha para atrás. Marcha para atrás. Ah, pero no me dé con el fuego me hace daño. Hala, a besarse los dos bebés. Ah, sí, como vea yo, lo sé. Por aquí no es.
Por aquí no es. Y no quiero hacer ruido. Que no sepa que he ido por aquí, tío. Estaba aquí, tío, y puedo ir toda esta línea entera. En fin. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. Cállate ya. Justo. You. I remember you. ¿Hoy? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. ¿Y se I've va? had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. ¿Dónde estaba la tumba de mi hermana? Era esta, ¿no? ¿What? Ok. No sé qué ha pasado con el agujero. ¡Hombre! ¡Surprise, motherfucker! Muchas gracias, Alexa. Signo por de esa pedazo exclamación de abierta. raíz. Alexa Wasda ha hecho un raid con 19 espectadores. Mierda. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Alexa. ¿Qué tal? cojones? ¿Qué tal con el famofobia que te tenía ahí de lurqueito? Se pasa a sacarme de la taquilla. Noel-Stern dice pero bueno esa pedazo de raid. Emoticono corazón. A ver. Voy a quitar a los lurqueos porque vamos, me estoy viendo dos veces. Hoy ha estado muy guay, ¿no? O sea, las partidas bien. Me alegro, me alegro. Ay, pues nosotros estamos avanzando en la historia, dándole mucha caña. Bueno. Ay, pobrecito, el que está vomitando. Yo te ayudo. ¡Ah! Espérate, que yo te ayudo. ¡Hala! ¡A dormir! Venga.
Pues eso es lo importante, que hayáis tenido una pedazo de partida. Por cierto, que no te lo dije, Alexa. El otro día cuando te pasaste, tengo un overlay interactivo, ¿vale? Que esto lo hice ya hace mucho tiempo. Que podéis pedir, o sea, roleando, podéis pedir la comida que queráis en el overlay. Y os lo pondrá aquí en la mesa. Os pondrá la comida que elijáis. Noel-Stern dice a la gente de la raidesita: tenéis un menú para pedir lo que quieras en la taberna. Exacto. Todavía hay algunos reajustes que tengo que corregir, pero estoy en ello por ahora. Por ejemplo, ahora mismo le he dado menú y ha salido un batido de chocolate y no sé por qué, pero bueno. Sin el cóctel 1. O sea, tienes que poner cóctel. Era así, ¿no? Pero, no, es junto, es junto. Creo que es junto. A ver. Creo que era junto. Como lo puse yo el comando. ¿Uno? Sí, es junto. Ahí tenéis. No he traducido las bebidas, ¿vale? Porque las bebidas no se traducen. Pero hay muchísimas bebidas que hace poco integré. Porque me lo pidieron mucha gente diciendo: oye, a ver, eres un barman, pero no tienes bebida, cócteles. Y bueno, pues al final pagué un artista para los iconos y... bueno, los dibujos, mejor dicho. Y nada, estos son. Samuel no longer preaches the good word. ¡Eres Samuel! ¡Samuel L. Jackson! ¡Ataque! ¡Ataque! Todas mis fuerzas, señor. Que me da un ataque. ¡Ay! Pero bueno. Muere, bicho. ¿Por qué te comen la rata? ¿La has pagado con la rata? Yo me estoy viniendo para acá, pero no era donde yo quiero ir. Yo quiero ir a la misión principal. Uy, se ha quedado el cursor del mapa. Sí, sí. Ay, Dios mío, qué pesadillo. Estoy unos pesados. Se me ha bugueado el cursor del juego. Se ha puesto el círculo ese. No sé por qué. Ñon. A ver. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember,
I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. Con el And I círculo. just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Y la exclamación de abajo. O sea, con el puntito también otro. Es así. Ya, así. Así sería. Y así sale el... SR-Pepino-Goloso dice muere Katsu, muere Widri. ¡Deja la pistola de agua! ¡Ay! Estamos dando entero el chaleco. ¿Qué tal, Chirla? ¿Cómo estamos? Dios, se va a pasar así todo directo. Noel-Stern dice Chidrirlas. Con la pistola de agua. A ver, vamos a seguir hablando. ¿Cómo estamos? ¿Avanzando con la historia? Estamos dándole caña a la historia principal. Has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. Venga, que aproveche, Alexa, y muchas gracias por la raíz. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Aquí. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. The daily routine. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Yes,
And I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Scal, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Es otro tipo de Ascalon vampiro, Club entonces. are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. A ver, si no me acerco, pero si se acerca él, ¿qué hago? Es que no sé, tío. A ver si yo quería que se acercara a mí. When faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to Me me. tiene que dar con un cachiporro en la cara. Ya vivió. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. ¿Dónde está la carnicería que supuestamente han dicho? Que claro, no sé distinguir lo que viene siendo la sangre de lo que viene siendo la instalación. No sé. What on earth happened here? ¡Hostia! Vale, se ha cargado a la... Bueno. Pero había una forma de que no la mataran, tío. Madre mía, chico. Aquí está el caballo. Madre mía. Estaba sanita, pero al final ha venido un Skull y se lo ha cargado. Pero no podíamos hacer nada a nadie, porque yo creo que esta tía no estaba.
no estaba y no hemos podido salvarla, pero bueno. Bueno, yo voy... Ay, vamos a ir dejando ya por aquí, ¿vale? Porque si no, es que no voy a hacer nada a este paso. Ya le hemos echado cerca de las 4 horas. A ver... Salí, sí. Pues nada, muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy y los demás días. Y no os vayáis todavía, que vamos a hacer una pequeña raid. A ver quién está ahora mismo en directo. SR-Pepino-Goloso dice eso por no chupársela tú antes la sangre, que quede claro. Bueno, pues... Vaya tela. Chao, que estabas del lurqueo. Venga, Alejandro. Muchas gracias por el lurqueito. A ver, vamos a ver con quién nos vamos. No os vayáis todavía, que vamos a hacer una pequeña raid. Y siempre hago la raid a los pequeños canales. Pero me gustaría que colaborarais para decidir a qué juego No, el queréis ver. Stern dice amo a votar. O sea, después de mí, yo voy a decir varios juegos. SR-Pepino-Goloso dice no, que hay que hacer ruleta. Bueno, hay que hacer o no hacer. Lo que queráis vosotros. SR-Pepino-Goloso dice ruleta, 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 ruleta. ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué os apetece? Venga, ya lo tengo puesto en la Últimas lista. noticias. Homer Simpson duerme desnudo en una tienda de oxígeno que según él le proporciona poderes sexuales. Eso no es así del todo. Ahí tenéis, ¿vale? DVD, ¿vale? Y después cuando terminemos, Noel-Stern dice voténseme. os digo los nombres de los que he puesto ahí en la lista. Es más, podría hacerlo ya, ¿sabes? Y os digo la gente, pero es que tampoco quiero influenciar quiénes son los que he puesto. Son, de toda la gente que tengo, son los que menos viewer tiene. Y, hombre, yo tengo, por ejemplo, a... Noel-Stern dice espérate. Sí, me voy a esperar. Tengo a 3 personas con Minecraft, ¿vale? A 4 personas con el DVD. Y siempre voy a coger al que tenga menos personicas. Después el Ninja Gaiden solamente tengo 1 en la lista. Y el Loula también tengo solamente 1. Luego más arriba sí tengo, por ejemplo, Arte, Valorant. Pero esa gente ya tiene como 20 o... De 20 para arriba. 20 a 100 para arriba. Si no tengo a nadie más, pues sí empiezo a subir. Lo que viene siendo... La gente que elijo. Vale. Voy preparando ya. Si queréis romper lo que viene siendo la votación y no empate, bueno, yo no voy a decir que no, ¿eh?
Santinus23, bienvenido al canal. Hombre, Santinu, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Sí, viniste de Alesa. Estábamos con Vampire. Acaba de seguirte, No, el guión bajo muchísimas este gracias. ya queda poco para votar. Vota si, vamos a hacer una raid. Vota el juego que tú creas que te puede gustar. Que yo hago esto siempre cuando voy a terminar el stream para hacerle una raid a una personita. Mira, por DVD. Ya está. Me había quitado la ruleta. Ah. Me había quitado la ruleta, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, espero verte en el próximo. Venga, muchas gracias. Goloso dice no. No hay empate, tongo. Es que cuando hay empate, siempre... o sea, ponemos lo que viene siendo la ruleta y lo hago aleatorio. Hago esto, ¿sabes? Y pongo la ruleta y hago que gire y que se elige, pues básicamente nos vamos con él. Si queda empate, si no, en este caso, no. No queda empate. Así que yo descarto la ruleta. Y bueno, la gente que he elegido, ¿vale? Para lo que viene siendo la poll, fueron los siguientes. La que ha ganado es Mary the Viking, ¿vale? No sé si la conocéis. Pues me tiro en plato a tomar por culo. Bajo Goloso dice nada, me voy a llorar a tomar por cleta la que no se rompe, son de Durelec. No. Puta madre, a tirar cosas. A la mierda, fantasma, cabréate que te voy a tirar toda la puta magia. Marisos, ¿cómo que Marisos huevos? ¿Mari? Out of context total, de verdad. No, ¿Mari? Tío, que son material para este cabrón. ¿Para quién? ¿Para mí? Para ti. No. Hijos, os habéis esforzado. Y profesionalismo. Sí, muchos rusos. Estamos en los jardines. ¡Nos vieron! ¡No! ¡Hala! Y murió. Vale, es que lo he escrito mal. Indiana. Lo he escrito mal, espérate. Era... Blue. Lo he escrito bien, tío. Ah, no, Show no. Snow. Ay, Dios mío, este. Que me lo he puesto más. La que cuando se folla la tía con, sí, con una cosa en la cabeza. Pentale. Y le voy a poner un... Silent. Será. Que sepa que estoy indignado. Persona. No. No. Ay, Dios mío. Que le come. ¿Y quién me falta? No me acuerdo en quién faltaba. El Oula lo he dicho. Minecraft también. Ah, Ninja Gaiden. Es verdad. SO. Hostia, que se ha ido. Se ha ido el de Ninja Gaiden. Pues menos mal que no hay emocionar raid. Dios. A ver. Era Sarisa. Que estaba con el Ninja Gaiden. Es esta chavala. Que están las ardillitas. Dice jaja, habilidades de niñas. El buen éxito junto a los pitufos mágicos.
Ay, Dios mío, el SOS. Eso no era una ardilla, eso era un robot asesino. Bueno, pues nos vamos con Mary the Viking, que lanzo la raid. Y nada, gentecilla, nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Espero que os haya gustado, que tengáis una bonita cena, descansad y nos vemos mañana. SR-pepino-goloso dice no leí ahí se me ha quedado el Khourasan caput de verdad. Y nada, muchas gracias por la raid, muchas gracias por los follows y que vaya muy bien, gentecilla. Nos vemos mañana. ¡Chao!